more. We've met today on my usual program, Off My Chest. Off My Chest is about things going on in the country which I find not pleasant at all. It's destroying the nation and nobody is speaking about them. So I've taken it upon myself to speak about them. I'm not against any government or any organized body, but I'm bringing these things to the attention of people in the nation so that whosoever the cap fits should wear it, come up boldly and offer solutions. Today, I'm going to talk about the willful destruction of our nation. The willful destruction of our nation. I'm basing it on the menace of Galamsey. Recently, I visited my home village, and what I saw on the road was so despicable, so bad, that I stopped to think about it, and I knew that if this is the way things should go, then the nation has no future. Very soon, we may have to consider importing food and importing even water. So we think about where are you going to import the water from? And as usual, it should come from the western states who have already destroyed their water systems with industrial waste. So as you can see, they will they will export the mineral, the water infested with mineral waste and bring it to us. Because if we die, so be it. They don't care. Please, people in this nation, let us wake up and think about the future. This nation, as we find it, is not for those of us who are alive alone. It's for those who are yet unborn. And we don't have to destroy the nation for those children who are yet to be born. Now, in Galamsey, what I saw on the road to my village, but the last time I visited the village was about 3 weeks ago, and along the road, I think that there was just one site in operation. I visited there last Monday, and what I saw was so shocking. About three more large fields opened, and people are working as if it's nobody's business. They have deliberate the land, they've cut down the trees, they are turning the land upside down. Uh, they've created pools of water, and nobody is taking care or even thinking about where that water will go when they are done with mining the gold there. But let me make this clear. I am not in favor of those who say Galamsey should be stopped. No, that's not my position. The minerals have been put there by God or by nature for the use of those who live on the land. But it is not for us to destroy the land so as to get the gold. There can be so well organized means of taking the gold and still preserving the forest, still preserving the lands, and still preserving the water bodies. Go to the Western world. Ghana is not the only place where the land is full of gold. In Australia, there are mines. In China, these Chinese come here to destroy our water bodies, they destroy our forests. And then the consequences, especially in the food chain, they put in chemicals which eventually get into the food chain. Most of our foodstuffs are tubers. Yam, cassava, cocoyam, they are tubers. And they grow in the land. So when we put in these chemicals, and the chemicals eventually flow into the food, we go to take the food, we eat the food, and what happens? So we can think about the health implications and the size of the health budget in future, and how much money do we have to support the health system. I think we have decided, even if not consciously, we have decided to decimate the population in this country. We don't have any other country. I, for instance, I don't have any other country to go. I've lived in, let me use the word advisedly, civilized countries before. But I didn't enjoy the life there. When you are there, you are only a statistic.
one of those minorities, one of those colored people, one of those. I mean, it's sick and tiring. So I enjoy living in Ghana, and I want my children and my grandchildren and my posterity to also enjoy living in Ghana. Let us have good and cogent plans to build this nation so that we will enjoy the benefits of the minerals and the other produce the Lord, I mean, nature has endowed us with. So, talking about this Galamsey, a place where uh, palm trees used to grow, cocoa farms were there. When I went there recently, last Monday, all the palm trees had been taken off, the cocoa trees had been cut down, and the earth turned upside down with pools of water, uh, you know, stagnating everywhere. So what about the mosquitoes who will be breeding in this, in these stagnant pools of water? So we are destroying ourselves. We are destroying ourselves. Look at our hospitals. How well equipped are they for them to handle the myriad of diseases that might arise out of this galaxy system? Now, we have elected people into positions who should come up with policies and strategies to manage the resources that we have in the country. Now, the politicians, because, in fact, I am not hiding this fact, we haven't come to a clear solution to this problem because the politicians are involved. Those who are supposed to make laws, regulations, to plan the nation so that living in this nation will be enjoyable, will be healthy, so we can look forward to enjoying long life. They are involved in this galamsey. So there's a normal political game they play. Now, when the politicians get themselves involved in illegal activities, they decide to play football with it. NPP will say, NDC is saying this. They say that they were in power. They didn't do this. They didn't do that. So when we are in power, we have no. They have to help us to do it. And then NDC will say they are destroying. They don't want to do it. The truth is, those who are doing the Galamsey big time are politicians. All the politicians on both sides, every one of them. And so, when those who should be sent to enforce the laws go there and they realize that this pit is for that politician, that pit is for that politician, then they say, ah, well, why can't I also get involved? So eventually, what has come on, and I'm not afraid to state this, go to the districts. The MCs and the DCs, they have their own pits, and the Galamseyers are mining for them. The police commanders, they have their own pits from which they eat. The chiefs, my goodness, people of Ghana, let us sit down and plan this nation and plan it so well that we can sustain the resources that we have for the benefit of those who are not yet born. I want to end it here and then make a suggestion. We have the land resources in Ghana. Every area in Ghana is built on their land, and there are demarcations. We have traditional areas who own their own land and they manage it. So, if anybody wants to make a farm, they know the process to acquire the land. And since time immemorial, farming has been going on sustainably in this nation. Nobody has come to say, we have destroyed our land, so we want to go to another traditional area to forcibly acquire their land. Because they know they live on the land. They live on the land. And it's the land that feeds them. It's the land that clothes them. It's the land that sustains their lives. So they know how to responsibly manage it. When it comes to the mineral in it, the politician says, you live on the land, but the resource in the land is not yours, it's for the government. And the government is for the government should be defined as a ruling, a
collective ruling by the people or their elected people in behalf of the rest. But in our situation, when we talk about the government, we have the president, we have his ministers, we have this and the appointees and that is it. And they control everything. And this is why we have this problem of galamsey. My humble solution is this: if we cannot regulate the extraction of these precious minerals in the land, if we cannot sustainably extract them, let's leave it to the communities. Just as they have managed the lands for their farming activities, if we empower them by training, if we empower them by assisting them with technical advice, they will know how to manage the resources, because they know that when they spoil the land, they will not have any place to live. Their children will not have any place to live. So they will not willfully destroy the land. I remember when I was in active service, we were employed by Forestry Commission to come up with ways by which we can manage the forest. We suggested involving the local communities in maintaining the integrity of the forest, and it worked. If you involve them, they know they get their livelihoods from the forest. But then what happens? People from outside, or even the big men, they equip certain people to get into the forest and fight the local community people. When the local community people see that they are overpowered, naturally they should fall on the police and on the military. But they cannot. Why? Because the powers that be have told the policemen, don't go there. Let me end it up here. My chest is so full that if I keep on venting it, I don't know, my chest might explode. But I have to do it to get it off my chest. That is the reason why I've taken on the responsibility of bringing out these menaces to the attention of the public. Me ano, me ka ina ne se enye bi ekoso wo oman Ghana mu a abotie abofono abufu ya hwe yi a ye nchirima na ye se wo na brabo, because ye nyina ya hwe se ende ye pedie bedie ye besie bia emfa mo de besi ma ochina se ochina kwada be di emfa mo ochina di kwa na obeba no se obobo bra emfa mo enne de me nko a me pedie be ye mafuruma de mafono ma de be di nsam ye nko a be di odofo wadwe we se ho se nko a ye di kumase ada nyina ma nko a dodo sen na be de mu busumi bia wo de fie na wotimi no eni efie a efe pa o kumase asi na nso so bomodin se efie a wotimi no ebi a mfa se adam be na he adam po na ena bia o sanitary facilities o toilet o bathroom so ne keka ho o bo hu modin se busumi bia ka se dan wo ya bitimi no madam wa chentimi tu akoda adam fufu ukada ba kuma o be da wotimi ensa ada wo mu afuni be koda e wo fie wa wan hwe ya wo ile enoma ana wo no tie no ye ba ko fa psychiatrist say ye ma hwe wa bi okodam wa si fie ada no mu utifiri ana okoda utifiri ana okoda ka so okodam entare wo de hyemi ensa ne nan gusu ai ka tell say buchi wo ba ye hye gusu na sagana ha de hyɛ entare ne ensa ne nan gusu ne fa abonti de hwe ne wa ho be ye wo de de mbrofo ka kyerɛ sika ye fun yefu sɛ ye di sɛ o man adan galamsey na me kan yo enkyere nam sɛ be ko me ko be na otwe me nsi na me ko me ba na kwa nu na kama pa kokofu emefu ani ade eju unnamu a uduru kwa no wa relax unnam amefu nu sa no atie si kokofu na wo ko enu adwo ya me ko a ekwa no galamsey site pa machines akɛseɛ fidi akɛseɛ a ye never isi hɔ ye funtam asase no den a ye tu galamsey na ye tu no ko hwɛ ensu a yabɔ etata hɔ edi ensu ye sɛ wɔ mu tu awie ya kata ensu no so enu mu na nkwada bia na koto bi ewu ye tete da bia na ye gya hɔ sanse na entontom
And then Ghana have a deal and to any. And the generation was a your hospitals, how a quick company after hospitals, the idea say, don't do a better in there because malaria and body. I mean, Chadia, Ghana, we are there. Who got it in Barabi, and you know now what. Now, yadeɛ bi ɛreba te sɛ kidney problems ɛfiri nnuro no a yɛde yɛ galamsey no ɛna ɛmu na ɛba borɔfo mu yɛfrɛ no bi food chain efisɛ wodua bankye no a bankye no ɛretwe asase no mu nsuo na ɔde abɔ asase no mu nsuo a ɔretwe abɔ no nsuo nso na yɛde chemicals a yɛde twe gold no agu mu yi eti akɔhyehyɛ bankye no mu yɛn nsuo nnuane bebree ɛbɔ firi fam bayerɛ firi fam mankani firi fam nkamfoɔ firi fam bankye firi fam wɔn nso ne adeɛ a yɛdi nnuane a ɛbɔ wɔ so te sɛ aburo ne adua ne ɛkeka ho no ɛne deɛ nkɛyɛ ɛnso mpo yɛ dena nso twi nsuo firi asase so ɛbɛkɔm ɛne nti ɛna afei nso nsu korɔ no nso ne yɛtwe deɛ ma Ghana wɔtafoɔ asan so deɛ de abrɛ yɛ ano nti yɛne yɛti kurom ne yɛnwie yɛne yɛti kurom a yɛnom Ghana water Ghana water company for nsuo yɛnwie wohwɛ nsuo no a wɔn dani ani deɛ de abrɛ yɛ ano no a wohwɛ nsuo no ne a wɔde ɔka asɛ fɛ nsuo no si wɔn ani nansa ɛhwɛ deɛ ebesi bomu wase nti yɛn ni a yɛkum yɛn ho deɛ mesrɛ ne sɛ anka yɛyi nkurɔfoɔ aman mpanyinfoɔ sɛ wɔn hwɛ ne yɛnyɛ mmara ne yɛnyɛ nhyehyɛeɛ a yɛbɛtumi adi so na yɛde abɔ ɔman no ho bra ama ɔman no mu tira ayɛ akɔdɔ ayɛ dɛ ayɛ fɛ meka nkurɔfoɔ no meka bibi sɛ matena burokyi mmaa mu akyɛ matena bi mu bakɔ sukuu kakra ɛwɔ burokyi nanso m'ani angye ɛhɔ te asetena ho awɔ ba a wawu sɛ wabrabɔ ɛɛdi ma ɛsɛ sɛ ɔsɔre kɔ adwuma sukuu si na bɛkɔ ɛsɛ ɔde kɔ sukuu ɛna woyɛ dɛn yɛ mu oburoni woyɛ dɛn wɔ mu o saa blacks no bi man saa nkurɔfoɔ no bi ohu tuntum no meka sɛ menam fumikyi no airport Italy na akɔdaa bi de ne nsa bɛsa me ho no ɔhwɛ ɔkaa sɛ mede ɔyɛ na apɛnti me ho ama m'ani nyi aburokyi efie ne fie enti yɛyi nkurɔfoɔ a nkɛsɛ sɛ mohwɛ na motutu fie na sɛ obi tu kwa koraa obi du konturu hwɛ a akyi na ɛkɔ na wabɛ fie na wabɛtena na wɔwɔ bra anigyeɛ na wɔde asomdwie na wɔde akɔ nkurom ɛnso nso yɛ mpene nneɛma a wɔdoma nkoma de ama yɛn sɛ yɛnhwɛ na nka yɛmfa mo bra no nnipa kakra bi pɛ sɛ monkoa mofa nam di so deɛ nti a galamsey yɛntumi ntwi ase nyinaa sɛ ɛnyɛ yɛmfa nsie ɛyɛ mo politicians no ɛna mowɔ mu wobɛkɔ site ɔpanyin wei dia wobɛkɔ site ɔpanyin wei dia wobɛkɔ site ɔpanyin wei dia enti sɔgya ni yɛ dɛn na ɔkɔkye galamsey ne me nso nkɔgye bi deɛ na ɔnso akɔgye akɔ ɛko no a na ɛkorɔ no wɔn yɛwɔ agorɔ bi wɔ Ghana ha a politicians na ɛdi wodi ɛbɔ mmɔden kɔgye bɔnefosɛm bi yɛkyi wa wosi o bɛyɛ npp ni na npp foɔ so wɔn bɛyɛ saa yɛkyɛw sɛ bɛyɛ ndc ni na ndc foɔ so ne yɛgyina pɛrɛtɛw saa hwetɛhwetɛ sam na gu nti bɔne no ana ɛkɔ so mpanyinfoɔ so na ɛboa ama bɔne ɛkɔ so ɛnɛ deɛ meka ne sɛ momma yɛnwene nkyirima ho momma yɛnwene daakye ɛfɔm sɛ yɛyɛ yɛadwene sɛ yɛpɛ sɛ yɛtu galamsey ase yɛbɛtu aseɛ na memenka sɛ sika no ɛwɔ asase tiri mu no mɛma yɛyi ɛyɛ nti na ɔbɔ adeɛ de hyɛ hɔ ɛsɛ yɛyi bi ɛhu yi nanso yɛbɛnya kwan afa so a ɛnsɛ yɛn nsuo wokɔ aburokyi Australia wɔmotu gold kyɛ yɛn Chinafoɔ na ɔmo ha yɛ a yɛama kwan ɛma Chinafoɔ ɛsɛ yɛn asase ne yɛnfuo ɛne yɛn nsuo wokɔ China gold hɔ ntu gold paa wokɔ America gold hɔ kɔ Russia gold hɔ ɛdi sɛ na ɔmo yɛ no mo mpanyinfoɔ mo nyinaa mo ni makɔ hɛ aba ɛso mo deɛ de funu pɛnti mo ba no mo ato deɛ papa na ɔmo akosua ato egu na yɛn nyinaa deɛ ho bɛgye na ɛdeɛ ho agye ne yɛ sɛ mɛsrɛ adɔfo no ɔman no yɛn nyinaa yɛ dea ɔman no yɛn kyirima so dea nkwadaa yɛn nyi sɛ wɔn nea wɔwɔ mpo wɔn nso ka ho nti yɛyɛ nneɛma a momma yɛnyɛ ne sɛ agya no de gya ɛyɛ bi to hɔ ɛma yɛn yɛabɛto momma yɛn nso yɛntoto no yie sɛdeɛ nkyirima no so ɛba abɛto hɔ due wo ba ho wadwene wo ba no ho ɛnna nkwadaa no nkwadaa yɛbɛwɔ si nyame amoa ɛti a yɛyi a titiri wɔn a wɔwɔ areas like Dunkwa Ɔboase ɛne Chakwa ne baabi a gold concentration wɔ no a galamseyfoɔ ato wɔn agu mu a yɛka obiara ntiɛ
Ye be shase awo nkoda be hwe na obi aso ni ho. Be hwe na obi tiri ni ho. Obi hwe na obi nine ni ho. Sa nkoda na afa wo be ba wo. Wo mu se nipa nam ho. Wonam ho se nipa adwene na litiri. Nse mo ni nko a because of chemicals na ye di gold na eba no. Enti ye wo kwan ye betimi yi gold na ense ade bebre. Ye wo kwan ye betimi atu mines no ense ade bebre. Momma ye hwe ne yemfa sa akwa nso kyense ye aman payifo ene mpayifo ye yi won se ye hwe ne yenya tutuye mo man ne nkoso no ye mom ene ede ngo koshim ne akofa akwahye nkofo bi achi China fo o ye se China fo ba no mi kwa yi China fo ba me person ebo be mfiridi no mo ni wo enso nkrofo di wo manim akokan ehemfo no ene apolice mpayifo ema o ma betra o den no bae ene on so bae no asase ni nyane dia mo na mudi wo wani hye won sane asase ni ti wo mo se no a wo se no akọ enso ko China kokọhwe ko China kokọhwe wo ye den ko se yesu obi enso ha yesu bo nti ko hwe ankobra hwe ofe enu amidi ofe ho na akase bi su ofe no chanfan sim ye tu no police post enso wo ni fa se on hwe ni koso ya no de ne ye die na ye die ne ye o man sika no kra so ewi ade asa de akogu abuchire ade ye obi ye asa akọbọ no besia come on wo ye hwe na ye tutu ye dem ayi na oman be yi a efiye na amisha mo rade kamo densi oman ga na yi machia